नदी नालों को, बारिशों को संभालता है। पानी ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਚਾਈ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਟਿਊਬਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਸਲਾਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। So, let me explain you friends what I asked the question that how the flood is hitted their homes, their harvesting, their animals, their harvesting machinery, and the saying the water come around about the 7 feet heights and enter their homes and completely destroy their reaping and the water pumps, and even then the water also killing their animals, their people, and they destroy everything. And at this time very difficultly they eat food, they get water, because due to this heavy flood. You can see in my backside there are the 3 rivers. The 3 rivers name is Jhelum, the second river name is Chenab, and the third river is Ravi. These 3 rivers come in a one time equality and attack on their areas and destroy all the things. And they, brothers and sisters, requesting us and to you on behalf of us, please take stand and help them, and they will be grateful of you in the mighty name of Lord Jesus Christ. Thank you so much.